Hi friends, welcome to NDR Vinoth. இன்னைக்கு நம்ம The Central Residency Trivandrum ஹோட்டலோட ரூம் பத்தி பார்க்க போறோம். ரூம் நல்லா நீட்டா இருந்தது, காம்பாக்ட்டா இருந்தது. ஆல்ரெடி நாங்க செக் இன் பண்ணிட்டோம். அதனால ரூம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் எங்கள் ரூமோடைய வியூவு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. இதெல்லாம் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணால் பே பண்ண. இதுவும் சார்ஜபிள். பெட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. வாங்க பாத்ரூமை போய் பார்க்கலாம். டாய்லெட் நீட்டாகவே இருந்தது. டாய்லெட்டில் ஒரு இன்டர்காம் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.